Son las 6:30. Okay. Hi, everyone. My name is Austin Auclair. I'm one of the co-presidents of the PTO. I'm joined by Kate Colzoni, the other president. Magda Duhargan. I've never actually said your last name out loud, Magda. So I'm so sorry. It's however you like it. There's many different ways, so don't worry. Our treasurer is Blanca Flores. I'm not sure if she's able to make it tonight. And then secretary Liz Auclair. Buenas noches, estamos aquí reunidos para nuestra reunión. Nos acompaña el presidente de la reunión, el señor Austin Auclair, la vicepresidenta, la señora Kate Colzoni, nuestra tesorera, la señora Duagón, también la señora Blanca. Ella es nuestra secretaria, pero no sé si nos acompaña esta noche. As you can hear, we have interpretation for this evening. So if you do talk, do your best to speak in chunks. So that he doesn't have to work very hard. Como ustedes pueden escuchar, nosotros tenemos un intérprete presente para esta noche, entonces por favor hagan el esfuerzo de poder hablar en diferentes partes para que él no se tenga que esforzar mucho. Okay, let's get right into it. Okay, vamos a empezar. There we go. Recently, we had a cleanup event at the school. It was absolutely wonderful. We had a huge turnout. Recientemente nosotros tuvimos un evento de limpieza en la escuela. Fue maravilloso. Tuvimos bastantes participantes. Thank you to all the teachers and the parents and just everyone for coming out and volunteering their blustery Saturday morning to clean up. We did a million different things. We raked leaves, we picked up junk, we redid the roof of the shed. Gracias a todos los participantes que nos acompañaron, los padres, los profesores, durante ese sábado que estaba haciendo bastante viento. Logramos hacer bastantes cosas, recogimos basura, arreglamos un poquito el techo de la guardería, y también recogimos hojas. And we also got a good opportunity to talk with a lot of folks about the neighborhood design center plan for the grounds and actually kind of match that vision with the physical space. It's something we're going to be working on over the next year and more of getting money to enact that vision and kind of planning priorities and things like that. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de ustedes acerca del centro de diseño del vecindario, algo en lo cual nosotros queremos trabajar hacia alcanzar en el siguiente año. Pudimos hablar un poquito acerca de los fondos para poder tratar de asegurar que esta visión logre hacer realidad. Recently, we applied for the Maryland's Agricultural Education Foundation, one of their grants, their urban garden grants, and that's just one piece of many that we hope to work on. Recientemente nosotros aplicamos para una subvención mediante el Departamento de la Fundación de Agricultura Estatal de Maryland. Eso es algo en lo cual nosotros estamos trabajando hacia lograr también. So just one of several appeals this evening is if you are, we've gotten a few folks who signed up to be a part of the grounds committee that helps kind of steer this plan forward. But if that is something that you are interested in assisting with, grant writing, identifying grants, kind of anything to do with the revitalization of the school grounds, please send us an email and we'd love to have you. Y esa era una de las cosas las cuales nosotros queríamos tocar un poquito. Si ustedes querían participar en el comité que está dirigiendo este trabajo, por ejemplo, en escribir subvenciones, en aplicar para subvenciones, encontrar subvenciones. Si usted tiene interés en participar de esa forma, por favor, envíenos un correo electrónico para que podamos platicar un poquito más. Okay, Magda is going to talk a little bit about a couple of fundraisers we have coming up. Hi, everyone. The next fundraiser we're going to have is Mama Lucia in College Park. And it's Thursday next week, Thursday the 9th, from 4 to 9 p.m.
They will do dining there, takeout, and delivery. And you can order online. You can call them also and order. And they just said you have to mention the school so they can keep track of the orders for Cesar Chavez. And if you're going to order online, you can write a comment on the special instructions or on the delivery instructions. Or if you're not sure, just give them a call and say, this is my name, I placed this order, and it's for Cesar Chavez. They're going to donate 20% of the proceeds to the school. So it's great. They have a really good menu, and we really like their food. So don't forget, next Thursday, the 9th. And then in January, we'll be doing the second Monday in January with Franklin's in Hyattsville, and we'll tell you more about that later. Okay. Ahora vamos a pasar con la señora Magda y a hablar acerca de las recaudas de fondos, los cuales nosotros vamos a hacer. El que se va a desempeñar esta siguiente semana va a ser mediante el restaurante Mama Lucia's en College Park. Se va a llevar a cabo jueves, diciembre 9, entre las horas de las 4 de la tarde hasta las 9 de la tarde. Pueden participar comiendo ahí en el restaurante, recogiendo la comida o mediante comida a casa o envío a casa. Usted también puede ordenar en línea, solamente tiene que asegurarse de mencionar la escuela Cesar Chavez para que ellos puedan mantener el orden de las personas que están ordenando para ese fondo. Cuando nosotros mencionamos eso, ellos van a apartar 20% de las ganancias para nuestra escuela, y si usted está ordenando en línea, solamente tiene que poner en la caja de instrucciones especiales el nombre de la escuela para que ellos sepan de que estamos participando en ese recaudo de fondos. Si no está seguro cómo hacerlo, solamente llame al restaurante para que ellos sepan que su orden está participando en ese recaudo. Es buen menú, tienen buena comida y es bueno para la escuela. Nosotros también vamos a hospedar otro recaudo de fondos en enero. Será el segundo lunes, enero 10, mediante el restaurante Franklin's, pero vamos a compartir más detalles acerca de eso más adelante. I shoved this slide in at the last second, but I just want to show that, by participating in these restaurant fundraisers, you are, directly contributing to the needs of the school. So for instance, Mr. Harris reached out to us and said that they needed sports equipment. And with the money we got from the last restaurant fundraiser, we were able to make that purchase. Y solo para que ustedes sepan, yo agregué esta imagen al último minuto, pero quería mostrarle a ustedes, cuando ustedes participan en estos recaudos de fondos, nosotros estamos ayudando a apoyar las necesidades escolares. Por ejemplo, el entrenador de la escuela nos mencionó de que necesitaban equipo para entrenar o de deportes, y nosotros logramos conseguir eso para él. Back to Magda, would you tell us about our t-shirt ordering that we've just started? Yes, and if I forget, I might forget to stop. If our interpreter, who's wonderful, I'm sorry I didn't stop for you. I can translate. I like to speak in both languages, so I can translate and you can just take a breath. So we're excited about the t-shirts. Like they were saying at the beginning of the meeting, the school will be distributing flyers tomorrow or in the next days. The deadline we have now is December 8th, but we can move it if we need. And I think we'll be probably ready to distribute the shirts in January, probably not at the beginning because of the holidays and the time they need to make them. And as they said at the beginning, they're going to have some Wednesdays where students can use them. It's a great way to affirm our school identity and also to raise funds for the school. You're going to see in the flyer, you can pay with PayPal, check, or cash. Ahora voy a decir en español que estamos muy entusiasmados con las órdenes de las camisetas, que como se dijo al comienzo de la reunión, la escuela va a estar distribuyendo los panfletos mañana o en estos días, y que la fecha límite va a ser el 8 de diciembre, pero la podemos extender si es necesario. Y seguramente las camisetas van a estar listas en enero, no al comienzo, probablemente por las fiestas. Y van a haber miércoles que los chicos van a poder usar las camisetas y las sudaderas, que también se pueden ordenar. Y es una forma muy buena de
de reafirmar la identidad de la escuela y también de recaudar fondos para la escuela. Y van a ver en el panfleto que se puede pagar con PayPal, con cheque o con efectivo. Hey, thank you very much. Change slides here slowly. Let me skip ahead to, I don't think Blanca's here, but Kate, did you mind jumping in and just kind of going Sure. where we're at? Yeah, so you can see our current balance. That does not include the funds from the last restaurant fundraiser, from 250 barbecue, and it does not include the $2,155 from the zombie run. Ahora vamos a hablar acerca del balance actual. Solamente le queremos mencionar de que el balance que se están viendo ahorita en su pantalla no incluye el último recaudo que nosotros hicimos con un restaurante, el 2150 Barbecue, y también no incluye un poquito más de $2,000 de otro recaudo que nosotros hicimos también. Just real quick, Austin, I was gonna also say that please sign up for Amazon Smile with Cesar Chavez for the holidays. I know many will be ordering gifts online. We'll get a small percentage of that, and it helps. Every bit helps. So. Okay. La otra cosa que quería mencionar es de que por favor inscríbanse para Amazon Smile. Yo sé que muchas familias van a estar ordenando sus regalos navideños mediante ese método. Si ustedes se inscriben para esto, nuestra escuela Cesar Chávez va a recibir pocos de esos fondos. Okay, the school is gearing up for a toy clothing collection for the holidays, as well as some holiday baskets for families in need. Ms. Nelson, I believe you're part of that. Would you mind telling us what we need to do and when? Oh, yes. Okay. So since we came back into the building, we realized that there are great need for a lot of things in the building. Our kids, I guess due to the pandemic, we have a lot of needs. For example, I'll wait for him to translate. Sorry. Otra cosa que queremos platicar es acerca de la colección que nosotros estamos haciendo de juguetes y también ropa, y también queremos preparar algunas canastas para las familias que están en necesidad. Quiero mencionar de que cuando nosotros regresamos presenciales a la instalación escolar, nosotros realizamos que las familias estaban afrontando necesidades. We have a lot of families that are in need of food. We have, now that it's cold, we realize that a lot of our kids don't have hats, jackets, or gloves. Nosotros nos dimos cuenta que hay muchas familias que están en necesidad de comida, y también con el nuevo clima que estamos afrontando, hay niños que también tal vez no tienen gorros o guantes e incluso abrigos. So we're planning to see if we could have some form of help to purchase jackets, gloves, hats. We reached out to a couple of churches that will be helping us, but we realize that the needs of the kids are great due to the pandemic. So we want to close that gap by helping these families that are in need in the building. Y nosotros ahorita estamos aplicando para conseguir ayuda para comprar chaquetas, gorros, guantes, porque sabemos de que hay una gran necesidad. Hemos estado aplicando y hablando con diferentes iglesias para tratar de apoyarnos, pero nosotros realizamos que esta necesidad es bien grande, especialmente durante este tiempo de la pandemia. And we really find out their needs doing the turkey trot, how much families that had added their names to our list that needed turkeys, and because of parents in the building and because of churches that donated those turkeys, we were able to help these families, but we want to continue to give them that support. Y nosotros nos dimos cuenta la necesidad que estamos afrontando cuando nosotros apuntamos a las diferentes familias, las cuales mencionaron de que necesitaban ayuda con la comida. Logramos conseguir que algunas iglesias nos ayudaran para proveerle a estas familias, y queremos seguir trabajando para apoyar a estas familias.
So whatever the school and the PTO could come together and, talk about it, let's work together so we can fill the needs of our children. Entonces queremos trabajar en conjunto nuestra organización PTO junto con la escuela para tratar de satisfacer las necesidades de los niños. That's it. Thank you. Gracias, eso es todo. Ms. Nelson, we had a question in the chat about, you had said gift bags were needed. I assume those are like holiday gift bags so that you can put the items in those, or is it something else? Yes, Ms. Garcia and I had come up with if we could do like gift baskets that we could put something that the families could have throughout the Christmas. So like not only canned food, but stuff that the family could actually cook and have a meal for Christmas Day also. So that's what we're talking about, the Christmas gift basket. We're talking about doing something like putting snacks and food and stuff that the kids and the family could benefit from for Christmas. Oh, okay. So you're talking mostly about like the already put together holiday gift baskets versus just like a gently used Christmas or a holiday bag. Well, we could actually put it together ourselves instead of like, buying it already done Christmas. We could actually get food together and put our own baskets together, make it more personalized for the parents. I was thinking that would have been a little better. I don't know. Pause for translation real quick. Había una pregunta acerca de las bolsas de donaciones o las canastas de donaciones, las cuales estamos tratando de crear para que podamos ofrecérselas a las familias. La idea es de presentarle a las familias con algo en el cual les va a servir por el tiempo de los días festivos. Puede ser quizás que nosotros podemos comprarlas ya preparadas, o una mejor idea sería que nosotros preparemos estas canastas o estas bolsas. Pueden contener cosas como bocadillos para los niños, pero también queremos de que sea algo más sustante para que ellos puedan cocinarlo durante el tiempo de los días festivos y así todos puedan disfrutarlo. Ms. Nelson, we've got a couple of questions in the chat, but I also wanted to ask, are there particular sizes of coats that you're looking for? So people might be able to, sign up to say, I'll bring, this, or is it really just a range that you're looking for? Well, we're ranging from kindergarten to 5th grade. That's one. Kindergarten to 5th grade, be it boy or girl, it doesn't matter, because sometimes they go outside to go home or recess and we realize they only have on a sweater. And then they would say, oh, well, my jacket was too small last year. And when we actually see the jacket from last year was a jacket that we gave them prior to, so they need a new one. So that's why we knew that it was a need. And that's what we knew it was a need. La siguiente pregunta es si hay algún tamaño en particular de los abrigos que estamos buscando para que las personas se puedan anotar, para que ellos puedan donar estos artículos. Realmente nosotros necesitamos todos los tamaños, de kinder a 5º grado, no importa si es para varón, si es para hembra, pero nosotros durante el tiempo de recreo, cuando los niños salían a jugar afuera y solamente tenían un suéter puesto, ahí es donde nosotros realizamos que las familias necesitaban este apoyo. Tal vez ellos tenían un abrigo, pero ya no les queda. Incluso ese abrigo era un abrigo el cual nosotros le habíamos proveído el año pasado, pero ya no le queda y por eso no lo usa. Entonces la necesidad realmente es bien grande y necesitamos trabajar para apoyar este aspecto. We had a couple other logistical questions, but I think what we'll do is from the PTO side kind of coordinate with you to write out some instructions for folks and what they can contribute and where and when. So if anybody on the call would like to help with that, reach out to us. That would be appreciated. But yeah, it would be good to kind of come up with an actual kind of marching orders for parents and families to contribute. Thank you so much. And most of the families that we have that are in need, most of the families have more than one sibling. So those are the ones that we put that has more than one kid in one family. Thank you guys so much for the time. Thank you.
Muchas de las preguntas que surgieron en la función de chat eran acerca de instrucciones logísticas. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es reunirnos, crear instrucciones para, por ejemplo, cuándo y dónde nosotros podemos empezar a recibir estas donaciones, si alguien desea participar, y así nosotros podemos compartirlo con las familias. Y si usted es una persona que quiere participar en el aspecto de donar estos artículos, por favor, comuníquese con nosotros para que nos podamos poner de acuerdo para poder recibir esas donaciones. Algo que sí quiero resaltar es de que las familias que están afrontando la necesidad tienen más de un estudiante en su familia. Entonces, realmente vemos la gran necesidad que estamos tratando de apoyar. Okay. I don't think I have a slide for this, but Kate, would you mind kicking off a discussion about the holiday gifts for teachers and staff? Yeah, so we last year the PTO purchased gift cards from Target for all staff at Cesar Chavez, and there's about 45 to 50 folks, and I think it was $20 or $25 Target gift cards, and we wanted to do that again this year. And perhaps take advantage of, I think typically Target has a 10% off gift card sale early in December, so we're keeping an eye on that. But that's typically what we do. I know a bunch of you have reached out asking if there's additional things that can be done in support of the teachers and thanking them before the holidays. So I'll pause. Bueno, ahora queremos hablar acerca de los regalos navideños para el personal escolar y también los profesores. El año pasado nosotros habíamos comprado tarjetas de regalos de la tienda Target. Hay entre 45 y 50 personas que trabajan con los estudiantes en la instalación escolar y nosotros compramos tarjetas de regalo entre 20 y 25 dólares. Y nosotros queremos hacerlo de nuevo este año y queremos mencionar de que Target típicamente tiene una venta donde recibimos 10% de descuento en las ventas de tarjetas de regalo al inicio del mes de diciembre. Entonces estamos manteniendo ojo en eso y muchos de ustedes han preguntado en qué forma podemos apoyar a esos profesores o al personal escolar. So if you're interested in doing a little more, maybe a special breakfast or a special lunch, put your name in the chat. We'll also invite others and we'll organize it offline in the next couple weeks. Entonces, si usted está interesado en hacer un poquito más, por ejemplo, hacer un desayuno especial, un almuerzo especial, por favor ponga su nombre en la función de chats y nosotros en otro canal o en otro momento nos vamos a comunicar con usted para poder hacer arreglos. And any other ideas you might have, also feel free to share them with us. Cualquier otra idea que usted tenga, tal vez, por favor, siéntase libre de compartirla con nosotros. Okay. Thanks, Cindy. I see your note there. I'll make sure, just put your email in the chat if you can. Gracias, Cindy. Vemos su nota ahí. Solo asegúrese de, por favor, compartir su correo electrónico también en el chat. All right. Kate, could you fill us in on the county uniform policy update that occurred recently? Sure. So 2 weeks ago, the Board of Education met and among other things talked about, number one, an updated school schedule that you saw from Mr. Harris in the weekly newsletter. And number two, an update to the uniform policy. Okay. Ahora tenemos una actualización también acerca de la política de los uniformes a nivel del condado. Hace 2 semanas la Junta Educativa se reunió y ellos hablaron acerca de los horarios escolares, pero también de la política de uniformes. We're going to share the link to the new policy in the chat, but basically what it means to Cesar Chavez is that if your policy is more than 5 years old, you will need a new policy before July, and that means you have to vote on it in the March to April timeframe, or
our school will default to a non-uniform school. Okay. Entonces vamos a publicar el enlace hacia esta nueva política en la función de chat para que ustedes lo puedan ver. Básicamente lo que dice es, si la escuela ya tiene establecida una política de uniformes que tiene más de 5 años de edad, entonces se tienen que reunir para restablecer esta política antes de julio para que pueda empezar en el mes de marzo o abril. Si uno no llega a un acuerdo, entonces automáticamente se va a distinguir la escuela como una escuela que no usa uniformes. So there's 3 options. One is a voluntary uniform policy, one is a mandatory uniform policy, and one is no uniform policy. And the principal will establish a uniform committee to help identify what the proposal is moving forward, and there needs to be 20% parent participation for a proposal and 50% voting participation to actually make it get approved. Entonces lo que va a suceder es de que hay 3 diferentes políticas que se pueden adoptar. Una es la política de uniformes voluntarios. La segunda es la política de uniformes mandatorios y la última es de que la escuela no va a tener uniformes. Lo que va a suceder es de que el director escolar va a establecer un comité de uniformes para que así nosotros podamos presentar una propuesta hacia la decisión que nosotros vamos a tener. Necesitamos 20% de participación de los padres para poder presentar la propuesta y necesitamos 50% de participación de los padres para tomar esa decisión. So Cesar Chavez has a policy that's over 5 years old. Yes, there will need to be surveys done. I mean, and the school will be involved in driving this, but you know, if you have specific opinions, we're happy to consolidate. And I think it's a great idea from Anitra to have a survey go out to the parent community to see what people are thinking in terms of a uniform policy moving forward. Entonces queremos aclarar también que la política de uniformes que existe en nuestra escuela es más de 5 años y la escuela claramente va a participar en este transcurso de esta nueva política. Si usted tiene algunas ideas acerca de esto, por favor le pedimos que lo pueda compartir y lo más probable es de que la escuela va a establecer o crear una encuesta para poder recaudar las opiniones de los padres acerca de este tema. Does anyone have any comments or questions related to the uniform policy? ¿Hay alguna pregunta o comentario acerca de la política de uniforme? No, I also feel like, you know, we can ask Mr. Harris in his segment to please. Y podemos pedirle al señor Harris que comparte con nosotros también. And before, just real quick, board member Boozer Strother was going to be here tonight. She can't make it. She also has the additional background on the uniform policy and other initiatives the Board of Education is considering right now. And the other thing that I just wanted to mention was the Climate Change Action Plan. It will be drafted by mid-January, and there will be both a student and a community public comment period between January and March. So we'll keep you up to date on that and hope that you participate.
Otra cosa que le queremos mencionar es de que la miembro de la Junta Educativa, la señora Pamela Boozer Struther, estaba o iba a participar con nosotros esta noche. Desafortunadamente algo surgió y no podrá asistir a nuestra reunión, pero las otras cosas que ella iba a mencionar eran las diferentes políticas que la Junta Educativa está hablando para establecer. También va a surgir algo que se conoce como el plan de acción para el cambio de clima, y eso va a tener participación estudiantil, también como el comentario público, y esto va a suceder entre los meses de enero y marzo. Before I ask Mr. Harris to let us know what's going on in his world, do you all have any questions, ideas, or anything of the PTO? Anything you want to ask now? Antes que nosotros invitemos al señor Harris para que comparte con nosotros lo que él tiene que compartir, queremos saber si hay alguna pregunta para la organización PTO en este momento. Okay. Like I said, we're cruising through the agenda. Mr. Harris, are you available to let us know what's going on at the school? Muy bien, entonces invitamos al señor Harris para que comparta lo que está sucediendo en la escuela actualmente. Yes, good evening, everyone. My apologies. I've been having some issues, some technical issues with my camera. So I'm glad my mic is working. It wasn't working earlier. Buenas noches a todos. Le pido disculpas. He tenido algunos problemas técnicos con mi cámara. No estaba funcionando temprano también el micrófono, entonces estoy alegre de que por lo menos el micrófono está funcionando. Yeah, the first thing I want to do is to definitely thank all of our parents and community members for supporting our Thanksgiving turkey trot event. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los padres y también miembros de la comunidad que participaron en nuestro evento sobre el reparto de los pavos. Especially want to thank Council Member Denny Tavares and Alvi Escobar, the Metropolitan Seventh-day Adventist Church, the National Wesleyan Church, Miss Grace Bessie, and Miss Edmonds, who also donated some turkeys. También queremos agradecerle a la miembro de la Junta del Condado, la señora Danny Taveras, y también a la señora Escobar, también a las diferentes iglesias que participaron durante nuestro evento, especialmente la señora Bessie y la señora Desmond, que trabajaron para lograr que esto sea una realidad. Yeah, next I'd like to thank our parents for arrival and dismissal. The procedure is going smoother than expected after the break and before the break. We haven't put down the cones and parents have still adhered to the routines and procedures. También queremos agradecerle a los padres por respetar las reglas de despedida y también de llegada a la escuela. Nosotros notamos de que ustedes se adhirieron a las nuevas reglas incluso hasta después del descanso que nosotros tuvimos. No hemos tenido que sacar los conos, entonces agradecemos su esfuerzo. All right. So the last thing I kind of want to touch on is with the vaccine being available to our students ages 5 to 11 now, I have received several requests for parents who would like to return from virtual to in-person instruction. La otra cosa que yo quisiera tocar un poquito es acerca de las vacunas y el hecho de que ya están disponibles para los estudiantes entre las edades de 5 a 11. He recibido varias peticiones de padres que quieren retornar a los estudiantes que están participando de forma virtual actualmente, retornarlos a la instalación escolar de forma presencial. And so I kind of want to just touch base with our PTO in regards to the steps that need to be done in order for us to be prepared to welcome our students in a safe and orderly fashion.
Entonces quisiera hablar con la organización PTO para hablar acerca de los pasos que necesitan suceder para que juntos podamos asegurar de que podamos darle la bienvenida a esos estudiantes de forma segura y también ordenada. And I guess I should apologize. So all students are right now expected to return the first day of third quarter or the third marking period at the end of January, beginning of February. But I'm talking about prior to that date that the county has issued. Y sí quiero aclarar de que los estudiantes que están de forma virtual sí tienen que regresar a la escuela el primer día del tercer periodo de calificaciones. Sin embargo, cuando hablo acerca de hablar de los padres que quieren enviar a los estudiantes de regreso, me refiero a los que quieren enviarlos antes de esa fecha donde los estudiantes obligatoriamente tienen que regresar. All right, so if a parent would love for their child to return to in-person instruction prior to the first day of the third marking period, we are asking that they email myself or the teacher, but preferably myself and Ms. Vidals. Entonces, si el padre desea que el estudiante regrese a la instalación escolar antes del primer día del periodo de calificaciones, el tercero del año, le pedimos que por favor envíen un correo electrónico al señor Harris. Sería bueno enviarlo a la profesora también, pero más específico sería enviarlo al señor Harris y a la señora Vidals. Once that request is made, myself or Ms. Vidals will then go into the classrooms. As you know, per the CDC guidelines, we're still adhering to. We will look at the space in the class to ensure social distancing can still occur. We look at our program requirements with the number of students within a single classroom. We will make sure that happens within 2 days of the parent request. Okay. Cuando nosotros recibamos esa petición de forma en correo electrónico, lo que vamos a hacer es de que yo junto con la señora Vidals vamos a entrar a las diferentes clases, a las diferentes aulas para poder medir si todavía se puede ejecutar el distanciamiento social. Siempre estamos siguiendo las reglas que fueron establecidas por la CDC, entonces queremos asegurar que los estudiantes van a poder mantener esa distancia social y también vamos a ver el número de estudiantes en ese programa de cada clase. Esto va a suceder entre 2 días de haber recibido la petición de parte del padre. We'll then have a conversation with the grade level team that will be supporting that student within 4 days of the request from the parent. Y luego, entre 4 días de haber recibido esa petición de parte de los padres, tendremos una conversación con todos los profesores de ese grado para ver y platicar acerca de la petición que nos ha enviado el padre. Then the parent will be notified of the decision if we can accommodate the student returning prior to the third quarter marking period within 5 days of their initial request. Y luego el padre va a recibir una notificación acerca de la decisión que nosotros hemos tomado basado en nuestro análisis de todos esos factores y el padre va a recibir esa contestación entre 5 días de haber enviado la petición inicial. If the request is granted, the student parents will be notified and the student will start on that following Monday. Si la petición es aprobada, nosotros le vamos a comunicar eso a los padres y el estudiante se espera que empiece de forma presencial el siguiente lunes. I'll stop right there and see if there are any questions in regards to what the administration will do. Muy bien, vamos a tomar un momento para pausar. Queremos saber si hay alguna pregunta acerca de lo que hará la administración
si este es el caso suyo, si quieren regresar los estudiantes presenciales. Actually, Anitra, I'm going to jump in on that one. So we, at the big cleanup day, we discussed kind of the immediate needs of the teachers and the administration, and something that's come up a few times is coverings, especially at the front entrance, but eventually at the rear entrance where pickup and drop off also occurs. So that's going to be a priority project for us to figure out. It is, as you might imagine, complicated when we start messing with the facade of the school, the building itself, but it is definitely something on our radar. And Mr. Harris, you're welcome to add on to that. Okay. Algo que sí quiero mencionar también es de que durante nuestro evento de limpieza, nosotros hablamos acerca de las necesidades inmediatas que se presentan en nuestra escuela, y una de esas fueron las coberturas en la parte de enfrente y también en la parte de atrás de la escuela. Nosotros sabemos de que ese es un proyecto de prioridad para nosotros, y entonces estamos manteniendo ojo en eso. Sabemos de que cuando estamos hablando acerca de las rutinas escolares o las reglas escolares puede ser un poquito complicado. Queremos saber, señor Harris, si tiene algún comentario acerca de eso. Yeah, no, I don't have much to add on to the coverings. Like you said, it is a process, but it is something that we definitely feel we need at our school. Has anyone checked with the county on the possibility of them adding said awnings? No, Yeah, I do believe. Oh, go ahead, Kate. yeah, we did mention it to Board Member Boozer Strother, and she just mentioned, based on Mount Rainier Elementary School's experience, it's pretty tough to get a cover, a hard structure cover from the county, and they don't love the idea of those shades, those like those kind of tent-like shades. So we need to have a conversation with the POC, which we did figure out who it was for our school area, and see what's possible. Okay, thank you. Entonces, no hay mucho más que agregar acerca de este punto. Sabemos de que es un proceso, pero es algo que se necesita en nuestra escuela. Surgió una pregunta si nosotros hemos hablado con los líderes del condado para ver si hay alguna regulación que se tiene que seguir para poder conseguir esto. Específicamente son los cobertores que están en las entradas del edificio o de la instalación escolar. Le puedo mencionar de que, basado en la experiencia de otra escuela, la escuela primaria Mount Rainier, es bien difícil conseguir este tipo de cobertores. A ellos no les gusta que nosotros tratemos de conseguir lo que se miran como una casa de campaña para cubrir, pero podemos hablar con la POC acerca de esto para ver qué más podemos hacer para tratar y lograr de conseguir esto. And Anitra, while we have you, I missed the context of when you put in your question about the middle school component. Would you mind clarifying what you were asking? Sure. So as we all know, Cesar Chavez goes into the 5th grade, and then 6th, 7th, and 8th grade is held at Kettering Middle School. And so I'm not sure how many parents are aware of the track at Kettering Middle School, what Kettering Middle School looks like, what their options may be. And so at some point, it would behoove our school specifically to have a conversation about the middle school track, and what we can do to make sure that the students that come from Cesar Chavez can excel in that particular program. Because as it stands right now, it's a blended program with all of the Spanish immersion schools throughout the county, and every Spanish immersion school is not the same. And in some instances, the Cesar Chavez students, who are very bright and very capable, are not receiving the appropriate instruction, education, or environment that is needed, simply because the structure of the program is not where it needs to be. Yeah, that's a great point, Anitra. Were you a part of the panel last year, the parent panel that talked about Kettering Middle School and their experiences in the virtual environment? No, I didn't get any information about it, but that,
it could have come and I could have missed it, but virtual learning was virtual learning. So I might have been in a fog just trying to get through. But now with the student in that particular building, I am very aware of what goes on a regular, everyday basis. And I advocated very strongly to try to keep Cesar Chavez K through 8th grade for the specific reason of what I've seen or my fear of what is happening in Kettering Middle School would then happen to our students. So I'm more than happy to speak on it. I'm more than happy to advocate. I'm more than happy to do whatever is necessary to make sure that the education and the environment that our students receive at Cesar Chavez is something that is going to be continued. Because if it isn't, then all of this is a waste. Okay. Sorry, I forgot about the translator. I'm sorry. It's fine. I'm trying to see where Ok. La pregunta que también surgió era una pregunta acerca de el nivel de la escuela intermedia cuando los estudiantes terminan de estudiar en la escuela primaria Cesar Chavez. No sé si los padres ya saben, pero nuestra escuela solamente ofrece hasta el grado 5 y luego los niveles 6 a 8 se ofrecen en la escuela intermedia Kettering. Entonces, quizás podemos tener una conversación acerca de el camino que, hacia entrar a esta escuela intermedia o también si hay alguna otra opción para poder participar en nuestro programa. Creo que es importante tener ese tipo de conversaciones porque lo que nosotros queremos asegurar es de que los estudiantes que están teniendo éxito en nuestro programa aquí en Cesar Chavez puedan extender ese mismo éxito en la escuela intermedia. Y de lo que yo tengo entendido es de que este programa, el cual nosotros ofrecemos, que es la inmersión al español, está mezclado con el programa que ya se ofrece en la escuela intermedia. Y mi temor es de que los estudiantes brillantes que están mostrando su potencial aquí no van a recibir el apoyo necesario que están recibiendo en este momento cuando lleguen a la escuela intermedia. Entonces necesitamos tener una conversación acerca de eso. También se hizo una pregunta acerca si participaste durante la reunión donde hablaron acerca del programa virtual que ofrecía la escuela intermedia Kettering. La respuesta a eso fue no, pero ahora que los estudiantes sí están en persona, estoy viendo lo que está sucediendo y mi temor de nuevo es de que nosotros o esa escuela no le va a poder ofrecer lo que los estudiantes están recibiendo en este momento. Entonces yo estoy abogando por ellos, por mi temor que yo puedo observar lo que ellos están haciendo, porque si nosotros estamos esforzándonos ahorita, pero no nos esforzamos para que este programa continúe o el apoyo continúe a nivel intermedio, entonces lo que estamos haciendo aquí no es para nada. Okay, I've already organized a group of former Cesar Chavez students, parents who attend the Kettering Middle School, and we have done a few things to get what we think is in the best needs of our students done. But unfortunately, things work a little bit differently on the middle school level, especially when the specialty program, Spanish immersion, only makes up a very small component of the entire school. Y yo he podido organizar a padres, los cuales tienen hijos que participan en nuestra escuela Cesar Chavez, pero que basado en su territorio irán a la escuela intermedia Kettering. Hemos hablado acerca de cosas que podemos hacer para apoyarle a los estudiantes en este siguiente nivel, pero el problema es de que el grupo pequeño o el grupo de inmersión al español es tan pequeño que solamente se mezcla con el resto del programa en la escuela intermedia. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. Okay. As we kind of head towards the end here, anybody else have any general questions or things that we can address? Okay. Mientras llegamos a nuestro final, ¿alguien más tiene alguna pregunta general o algún comentario que quisiera compartir? I just wanted to ask a random question. I haven't heard anything about the photos, the kids' pictures that were taken. Yeah, I asked the same thing. Ms. Dawson, you have an update? Yeah, we sent out a text today. They're going to send us one about retake. She said we're supposed to be having them by tomorrow or Friday. They already mailed them out, so I'm hoping by in the morning, sometimes tomorrow it will be in, but they told me through email it should be there by tomorrow or Friday.
Yeah, I know I ordered online and they sent me like a picture of what her school photo looked like. Yeah, From they did that for Strawbridge. everyone. They did it for everyone. So if they want to see what the picture looks like before tomorrow, if they had put their emails on the picture form, they could check their emails, and they did send everyone a copy of what your picture looks like. Is there, I guess we can contact the company directly because we didn't get one of those. It's called Strawbridge, I think it is. But if you didn't, because the order form had the option of putting your email on there. So, because I didn't do mine online, I did mine in person, pay with money in person, and I received the same thing that Kate got today, the picture to show you that what the picture looks like before you pay for it. But she's told me that it will be in tomorrow, latest Friday morning. Tengo una pregunta, la cual tal vez no se ha mencionado. ¿Qué sucedió con las fotos que se tomaron los niños? ¿Hay alguna actualización acerca de eso? La respuesta es sí. Recibimos un mensaje, bueno, nosotros enviamos un mensaje de texto mencionando de que estas fotos ya están en el correo, en el sistema del correo, y de que estamos supuestos a recibirlos ya sea mañana o el viernes. También las personas recibieron un correo electrónico hablando acerca de esto, dejándoles saber de que los padres iban a recibir estas fotos para esa fecha. Para las personas que ordenaron en línea o las personas que pusieron su correo electrónico en el formulario, ustedes han de haber recibido un correo electrónico con un ejemplo de cómo se miraría la foto. Entonces, si ustedes pusieron esa información, ustedes han de haber recibido ese ejemplo para que sepan lo que van a recibir, ya sea para mañana o para el viernes. Magda, you had your hand raised. I was just curious about if you know how the fundraiser went and what are the next steps. This is only my second year, so last year there was no the fundraiser that the school did, and I was wondering when things are distributed and so forth. Mi pregunta era sobre la recaudación de fondos de la escuela, si alguien de la escuela sabía cuál había sido más o menos la recaudación y cuáles eran los próximos pasos de distribución de las compras y los premios, etcétera. I don't know if you know Miss Nelson, the Mid-Atlantic and the Joe Corby and yeah, he just picked up the white forms, which is the order forms. He just picked those up yesterday. So now he's doing the calculation of how much we made, because he estimated between the ones he picked up and the online orders, because the kids are waiting to see if they are going to get Mr. Harris. Yeah, that's the big thing. That's the big thing right now. And Mr. Harris is nervous. He doesn't get to the amounts that is, but we are supposed to be near that amount. So we will know something as soon as next week when he calculates all the numbers. That'll be great. That will be worth Miss Harris getting the ice. The whole school will be outside. Ok, entonces actualización acerca de esto. El muchacho acaba de recoger los formularios, los cuales se utilizaron para ordenar los bienes, el recaudo de fondo, y está calculando las ventas de esos formularios junto con las ventas en línea. Yo sé que estamos muy ansiosos de saber el resultado de esto, porque me imagino que el señor Harris tiene algo preparado, especialmente si nosotros logramos alcanzar la meta que nos habíamos propuesto. Pero nosotros vamos a saber si nosotros alcanzamos esa meta y cuáles fueron nuestras ventas la próxima semana, después de que el muchacho haya finalizado el contar nuestras ventas. Joan, please. Hi, Mr. Harris. I had a question for you regarding the administrative news flash. Tenemos una pregunta para el señor Harris acerca de la notificación o la nota de noticia administrativa.
Sorry, I'm sorry, was something directed towards me? I'm sorry, my dog was needing attention. No, that's fine. I had I guess a question regarding the administrative news flash. I was wondering if one on the Chavez webpage, like on the administrative tab, if there was a way to post the administrative news flash there, like by month, and then have each week's there so that if parents need to, they can refer back to it. Because I know through like the text messages, it can be very challenging to go back to different weeks to see what was posted there. So that was one thing I was wondering. I'll let it be translated. Sí, tenía una pregunta para usted acerca de el flash de noticias administrativas. Quería saber si en el sitio web de nuestra escuela de César Chávez habrá una oportunidad donde podemos agregar una pestaña que tal vez organice las notificaciones que nosotros recibimos, tal vez por semana, tal vez por mes. Yo sé que para los padres se les hace bien difícil estar leyendo entre todos los mensajes que nosotros recibimos, y de esta forma ellos podrán accesar la información más eficazmente. Thank you, Ms. Stump. That's a great question. That is something that we definitely can do. I believe a few of them have been posted. I send them to Ms. Amaya, who sends them out every week. So I do not send them out, but I know she has been dealing with some personal issues and hasn't been in the building, but I will follow up with her to make sure that they're all posted and categorized so that it is easily accessible for our families. Perfect. And then the other thing that I was wondering, if the news flash, if the events occurring in the school, if the details regarding that could be elevated to be more elaborative. So for example, like this past news flash didn't include the book fair. So I know all of the kindergarten parents, we were all really caught off guard by it. And a lot of the parents didn't understand what needed, if their kids needed to bring in money, or, you know, what that really looked like. And then in addition, like the turkey trot, like nobody knew, like there was a post that like 10:10 the night before that parents were welcome to join. And, you know, that really didn't lend itself. Like nobody could really make necessary arrangements to go and cheer on their kids. So just when or whoever is posting the upcoming events, if there just could be more details regarding like what it is, when the event is, and so forth. And even I think the grade levels did some type of presentation for like Hispanic Heritage Month. And so I know I had to personally reach out to Miss Morales regarding that. And I think there was like, it was recorded, but I don't know if that was ever posted anywhere or anything, but just any school events, if there could be more elaboration and details in the news flash regarding them. Yeah, I definitely can add more details. I was trying to limit the information based on feedback that was given to me in regards to the news flash. I'm trying not to make it too long. I know parents are busy, but I will definitely try to figure out a way to maybe just include them in the links so that it isn't as stretched out. And I will also follow up with our teachers who can send that information out via Class Dojo. So that is not a problem. We will definitely take care of it. Okay. Yeah, please, actually. La siguiente cosa que quería mencionar es de que, sorry. Okay. Esa es una buena petición. Yo sé que algunas de las notificaciones de parte de la administración se han publicado. Lo que yo hago es de que yo le envío los mensajes a la señora Maya para que ella los pueda publicar. Yo no soy la persona que los publica directamente. Yo sé que ella ha estado afrontando algunas situaciones personales, lo cual hasta ha causado de que ella no esté presencialmente en la instalación escolar. Sin embargo, vamos a hacer seguimiento con ella para asegurar de que ella esté publicando las notificaciones
notificaciones administrativas para que todas tengan acceso a esa información. La siguiente cosa que quisiera mencionar es acerca de las notas y los detalles específicos de las cosas que están sucediendo. Quería hacer la petición de que por favor agreguen más detalles acerca de los eventos que la escuela está hospedando. Por ejemplo, la Feria de los Libros, eso fue algo lo cual nosotros recibimos poca notificación para poder preparar. No estábamos seguros si nosotros teníamos que enviar dinero con los estudiantes a la escuela para que ellos pudieran participar en esta feria. Incluso la corrida del pavo, eso fue algo que nosotros recibimos a último minuto. Entonces no nos dio suficiente tiempo para que nosotros pudiéramos preparar y para poder animar, estar presentes y animar a los estudiantes durante este evento. Y también sucedió un evento con la herencia, el mes de la herencia hispana. Yo pude hablar con la señora Morales acerca de eso, pero mi petición aquí es de que por favor agreguen más detalles. El señor Harris menciona de que la forma en que se publican las cosas fue actualizado basado en los comentarios que nosotros hemos recibido. Sabemos de que los padres están bien ocupados. Sin embargo, haremos el esfuerzo de incluir más detalles, tal vez en los enlaces que compartimos acerca de estos eventos, o tal vez podemos pedir a las profesoras que trabajen con esto y trabajen con nosotros en compartir la información mediante, por ejemplo, la aplicación ClassDojo. Entonces, definitivamente podemos apoyarle en este aspecto. Okay, unfortunately, we are out of time. Anisha, if you wouldn't mind sending us your question or sending it to Mr. Harris or whomever it needs to go to, we'll take it from there. But I want to make sure we are ending when we should be. Thank you, everyone, for coming. Thank you to our interpreter. Thank you, Mr. Harris and Ms. Nelson. And as the screen is hopefully showing you, our next meeting is Wednesday, January 12th. And I hope to see you all there. Okay, muchas gracias a todos por participar. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los invitados que pudieron estar aquí presentes con nosotros. Si quedó algo pendiente, le pedimos que por favor nos envíen un correo electrónico a nosotros o también al señor Harris para que se lo podamos contestar. Nuestra siguiente reunión, y espero que nos acompañen, es enero 12 a la misma hora, 6:30. De nuevo, muchas gracias. Espero que tengan una feliz noche.